El día de hoy probaremos el Poco X Pro a su máximo rendimiento, con los gráficos súper altos, sí, tal como lo leíste en el título. Lo pondremos en Ultra HD y lo vamos a poner en Ultra, todo en Ultra. Lo vamos a confirmar y vamos a ver qué tal es el rendimiento del Poco X3 Pro con la nueva actualización de MIUI 13. Así que probemos al máximo. Así que ustedes van a juzgar y ser los jueces de que si realmente vale la pena el Poco X3 Pro. Así que aquí les dejo esta partida. Ok, como aquí estamos probando aquí los gráficos totalmente altos, voy a poner de nuevo para que ustedes puedan ver directamente la pantalla. Está en lo más extremo. De hecho, incluso me deja ponerlo en HD extremo. Vamos a confirmarlo y vamos a ponerlo en lo más alto. Ahora sí que vamos a hacer que todo el procesador de este dispositivo esté al máximo. Pues como ven, ahorita lo tengo con un internet de 60 megas, por lo cual realmente pues solamente lo tengo directo, no debería del cual darme lag para que este video haga la prueba de rendimiento máximo. Y hasta el momento siento un pequeño calentamiento del dispositivo, pero ya en fuera nada más. En realidad siento que se ve bastante fluido. Como pueden ver por los gráficos se ven bastante bien, se ven muy bonito. Hasta ahorita todo este tiempo jugando sigo sintiendo el mismo ligero calentamiento, o sea, pues es prácticamente normal a la hora de jugar, lo cual lo hace prácticamente un celular muy bien para lo que ofrece. Prácticamente está más que perfecto. Hasta el momento no he presentado ningún problema de lag. Por cierto, no te olvides suscribirte a este bonito canal, dejar un comentario, compartirlo porque subo bastante contenido interesante. Por cierto, si te gustan las transmisiones y los videojuegos, te invito a mi Twitch, que aparece como tu amigo Tony Flores. Hago transmisiones a las 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Te dejaré el link abajo en la descripción para que puedas y me sigas y ahí charlemos un poco. Y por qué no jugar una partida juntos. Battling the enemy. Hostile on Scotty. Down the hostile on Scotty. Eyes on shards. Care package being delivered. Check your sectors. Another squad is incoming. Firing. There is another squad. They are attacking. There is another squad. They are attacking. Reloading. Charging shields. Come on, come on.
Firing. I'm going in. Ah! Reloading. Reloading. Firing. Tango down. Give me a sec. Recharging shields. Recharging my shields. Give me a sec. Recharging shields. Recharging my shields. Taking a moment to heal. Taking a knee. Patching up. Taking a knee. Patching up. Let's go this way. Scanning the area. Hasta el momento no he presentado ningún tipo de error sobre el lag o algo similar, sino hasta el momento he visto que ha fluido todo bastante bien. Knockdown shield here. Level 3. Heads up. Dropping the... Round 2. Beginning ring countdown. Knockdown shield here. Level 3. Recharging my shields. There's a hostile on Scotty. Reloading. 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 Taking a moment to heal. Check your sectors. Another... Shotgun bolt here. Level 3. Reloading. Oh look, someone wandered into our safe space. Reloading. Give me a... Fíjate, another squad is attacking us. Oh look, someone wandered into our safe space. Give me a sec. Recharging shields. There's another spot. They're attacking. 1 minute. Rings nearby. Reloading. Found an extended energy mag here. Level 3. Evo shield here. Level 3. Medkit here. Sergeant Shields, come on, come on. Sergeant Shields, come on, come on.
Medkit here. Warning. Ring movement in progress. Eyes on. Gotta hop up here. Skull piercer. Backpack here. Level 1. Care package being delivered. Reloading. Using meds. Round 3. Beginning ring countdown. L-Star here. Firing. Reloading. Tango down. Firing. Reloading. Extended light magazine here. Level 3. Give me a sec. Recharging shields. Medkit here. Variable zoom optics here. Long range. Recharging my shields. Firing. Reloading. There is another spot. They're attacking. Hostile on Scotty. Reloading. Barrel stabilizer here. Ring Level 3. movement in Give me a progress. sec. Recharging shields. Shield battery here. Care package being delivered. Round 4. Beginning ring countdown. Eyes on shards. We're outside the next ring. Phoenix kit here. Throwing jump pad. Optics here. Mid-range. Medkit here. Variable zoom optics here. Long range. Optics here. Pues hasta aquí la Mid-range. partida y realmente sentí que no se me lagueó en ningún momento el teléfono, así que le doy un 9 de 10. ¿Y ustedes qué puntuación le dan al Poco X3 Pro con gráficos super altos?
Nos vemos en un próximo video. Recuerda ser positivo, ya seas así. Hasta la próxima. Chau chau.